Bài viết này TN đã viết từ năm 2000 khi Trump lên làm nhiệm kỳ lần đầu tiên, đọc lại, rồi nghiệm lại, những gì ông muốn làm cho nước Mỹ và cho chúng ta, vẫn còn đó. Và ranh giới giữa cái thiện và ác ngày càng đáng sợ. Nhưng chúng ta luôn giữ vững niềm tin. Nước Mỹ hôm nay và ngày mai nhiều người lo sợ rồi ngày nào đó ông Trump qua đi và mọi việc lại về như cũ. Đó là giấc mơ của Đảng Dân Chủ và của những người nằm mơ giữa ban ngày. Trong thực tế Đại hội Đảng Cộng Hòa đã chứng minh một điều rằng chính sách do ông Trump đeo đuổi nay đã thành lý tưởng chung của Đảng. Nói khác hơn, ông Trump đã thành công thực hiện một cuộc cách mạng tư tưởng với toàn bộ những người có tư tưởng hữu khuynh tại Hoa Kỳ. Bất luận ông Trump sẽ về đâu thì chính sách đưa nước Mỹ về chân giá trị thực tế sẽ tiếp tục ngày một mạnh mẽ hơn. Nước Mỹ trở nên hùng cường bắt đầu từ việc đeo đuổi những giá trị thực tế. Nhưng khi bắt đầu hùng mạnh, các lý thuyết gia và trường đại học bắt đầu việc si mê lý thuyết. Sự cuồng thuyết đó đưa một phần Hoa Kỳ khỏi truyền thống thực tế thực dụng mà chìm vào những giá trị cải lương hư ảo. Ví dụ như Tổng thống Mỹ thiếu điều đi quỳ gối trước lãnh đạo nước ngoài vì tin rằng sẽ thể hiện được lòng chân thành và thu phục được trái tim. Một cách hành xử lý thuyết trẻ con đến buồn cười. Có ông chủ hãng nào có thể bảo vệ được công ty của mình nhờ việc đi quỳ trước công ty đối thủ hay không? Việc quỳ gối để lấy trái tim chỉ có tác dụng khi quỳ trước Thượng Đế hay quỳ trước bố mẹ mình mà thôi. Cả bạn bè và người yêu thương mình cũng chưa chắc chấp nhận sự quỳ gối. Vậy mà họ đã làm vì một niềm tin cải lương mù quáng. Rồi cũng vì niềm tin mù quáng đó họ vui lòng cho châu Âu và Trung Quốc bóc lột nước Mỹ không thương xót. Tất cả những giá trị thực tế, giá trị của người trưởng thành đã bị sự cuồng thuyết thay bằng giá trị trẻ con. Họ giảng chính trị cứ như là cô giáo đang nói chuyện với học sinh lớp 5 vậy. Điều đó sẽ xây dựng nên một nước Mỹ tốt bụng và trẻ con đến lố bịch. Một nước Mỹ trở thành miếng mồi ngon cho toàn thiên hạ này súng vào rỉa cho đến lúc chỉ còn bộ xương sụp xuống và đè chết cả họ trong nó. Nhưng không, ông Trump đã làm được, ông đã đưa Hoa Kỳ về quỹ đạo của nó. Khó khăn còn trùng điệp nhưng nước Mỹ đã lên quỹ đạo và không còn ai có thể dừng nó lại. Vì nó là một quốc gia vĩ đại. Tư tưởng thực tế Hoa Kỳ đã sống lại và ta nhìn thấy ngôi sao Trung Cộng vừa mọc đã gặp ánh bình minh nước Mỹ. I originally wrote this article back in 2000 when President Trump was embarking on his first term. Upon rereading it and reflecting once more, I find that his aspirations for America and for us remain just as relevant today. Yet, the divide between good and evil has grown increasingly alarming. Nevertheless, we hold fast to our faith, America. Today and tomorrow many fear that one day President Trump will pass from the scene, and everything will simply revert to the way it was before. Such is the fantasy of the Democratic Party, and of those who engage in wishful thinking. In reality, the Republican National Convention demonstrated one undeniable fact. The policies championed by President Trump have now become the shared ideals of the entire party. Put another way, President Trump has successfully spearheaded an ideological revolution among the entire conservative movement in the United States. Regardless of where President Trump's own path may lead, the agenda of restoring America to its foundational, pragmatic values will continue to gain strength and momentum. America's rise to power began with the pursuit of practical values. However, once it became a mighty nation, theorists and universities began to succumb to an infatuation with abstract theories. This theoretical fervor steered a segment of the United States away from its tradition of pragmatic realism, causing it to drift instead into a realm of illusory, utopian ideals. For instance, an American president went so far as to nearly kneel before foreign leaders, believing that such a gesture would demonstrate sincerity and win over their hearts. It was a theoretical approach, childish to the point of absurdity.
Can any business owner truly protect their company by kneeling before a competitor? Kneeling to win hearts is effective only when one kneels before God or before one's own parents. Even friends and loved ones might not necessarily accept the act of kneeling in submission. Yet, they did precisely that, driven by a blind, misguided faith in reform. And then, owing to that very same blind faith, they willingly allowed Europe and China to exploit the United States without mercy. All practical values, the values of mature adults, were supplanted by fanatical ideology and replaced with childish sensibilities. They preached politics as if a schoolteacher were lecturing a class of fifth graders. Such an approach would have created a United States so kind and infantile as to be utterly ridiculous, a nation that would become a tempting carcass for the entire world to swarm around and pick clean, until nothing remained but a skeletal frame that eventually collapsed, crushing them all beneath it. But no, Mr. Trump succeeded. He steered the United States back onto its proper course. Although formidable challenges still loom, America has found its trajectory, and no one can stop it, for it is a truly great nation. The pragmatic spirit of the United States has been rekindled, and we now witness the star of communist China, having barely risen, encountering the dawn of America today and tomorrow. Many fear that one day, when Mr. Trump is gone, everything will return to the way it was. That is merely a pipe dream of the Democratic Party and those who daydream. In reality, the Republican National Convention proved one thing: the policies pursued by Mr. Trump have now become the shared ideal of the party. In other words, Mr. Trump has successfully carried out an ideological revolution for the entirety of the right-leaning populace in the United States. Regardless of where Mr. Trump ends up, the policy of returning America to its core practical values will continue to grow stronger by the day. America became powerful by pursuing practical values. However, as it grew strong, theorists and universities began to fall in love with abstract theories. This fanaticism led a portion of the United States away from its pragmatic traditions, sinking it instead into illusory reformist values. For example, an American president nearly kneeling before foreign leaders, believing this would demonstrate sincerity and win over hearts. Such behavior is childishly theoretical to the point of being ridiculous. Can any business owner protect their company by kneeling before a competitor? Kneeling to win a heart only works when kneeling before God or one's parents. Even friends or loved ones might not accept such an act. Yet, they did it out of blind, reformist faith. Furthermore, because of that same blind faith, they were happy to let Europe and China exploit the United States without mercy. All practical values, the values of an adult, were replaced by childish values through this obsession with theory. They lecture on politics as if they were teachers speaking to fifth graders. That approach would build an America that is kind and childish to the point of absurdity, an America that becomes easy prey for the rest of the world to pick apart until only a skeleton remains, eventually collapsing and crushing everyone inside. But no, Mr. Trump succeeded. He has brought the United States back to its proper orbit. Difficulties remain manifold, but America is on track. And no one can stop it because it is a great nation. American pragmatism has been revived, and we can see the rising star of Communist China meeting the dawn of the American light. Bao Nok 2000